welcome. Ayubowan. Fashion thing. Other lesson ekedi api karanne yanne fashion ගැන. Right? It's not passion, it's fashion. Right? Okay. Practice question 1. Read the descriptions and choose the girls they describe. Write the numbers in the circles. Right? ඉතින් පින්තූර ටික ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් හොඳට description එක කියවලා ඇවිල්ලා match කරන්න ඕනේ. Right? I'm wearing a navy blue miniskirt. Navy blue කියන්නේ ලා නිල් පාටත් නෙවෙයි තද නිල් පාටත් නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් navy එක කියන්නේ නාවික හමුදාවේ අඳින නිල් පාට එක. Right? එහෙම mini skirt එකක් ඇඳලා ඉන්නේ a white tank top with a butterfly pattern on it. ඉතින් tank top කියන්නේ short top එකක් butterfly කෙනෙක් ඉන්නවා. I have got wavy. කෙලින් නෙවෙයි මෙම නිකන් curls උත් නෙවෙයි but ටිකක් curls සහිත wavy hair and that's brown and eyes are green. I love shopping and chatting with my friends. මම හරිම කැමති shopping යන්න සහ යාළුවෝ එක්ක කතා කරන්න. Let's see blue. Here. Blue shopping යන්න butterfly කෙනෙක් ඉන්නවා tight top එකක්. That's one for sure. Brown wavy hair. That's only brown කොණ්ඩ වලින්ට. Yes. Now, that's done. The second one. I'm a singer start and I love wearing bright clothes in my concert. ඉතින් මම සින්දු කියන්න කැමති කෙනෙක් මම කැමති bright colors අඳින්න concerts වලට. I also like wearing platforms and tight jeans. මම හරිම කැමති platforms සහ tight jeans අඳින්න. I've got straight brown hair and I'd like to be a fashion designer. මම හරිම කැමති කවදා හරි fashion designer කෙනෙක් වෙන්න. Okay, so let's see. Singer, straight brown hair. So that's black hair. Let's see. I also like wear tight jeans. Okay, let's see tight jeans. So here we are, straight brown hair, tight jeans, platforms. This is her. Okay, so that is number 2. She wants to be a fashion designer and hari bright colors tamaya. There we are. Okay. Next one. I'm an actress. I always need to be ready for whatever at any moment. ඉතින් මම වෘත්තියෙන් නිදියක් ඉතින් ඕනම දෙයකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕනේ. I love wearing low-rise jeans and I also like wearing bright accessories like earrings or a belt. I got very long hair, bright green eyes. බලමු දිග කොණ්ඩයක් තියෙන. Okay, right. So accessories අඳින්න කැමති. Okay. So she's wearing a belt. She's wearing accessories. Right. Okay, let's see. What else do they say? Right. So low-rise jeans and wearing bright accessories, right? So probably low-rise jeans would be something like this. Low hip and then you've got like the big leg at the bottom. Long hair. I think she's got the longest hair, so I would go with her. 3. Okay. Okay. I'm an office worker. I usually wear plain color smart clothes. At the moment, I'm wearing light heel shoes and a t-shirt that match with my shoes. I always need my laptop nearby and me near. T-shirt එකට match with the shoes and the office worker කෙනෙක්. So that is her. Hari, 4 done. ඊට පස්සේ අපි 5. I've got blonde hair and light blue eyes. I usually wear knee-high boots in light shades. So I like wearing headbands and bright colors and long sleeve jackets that match. So it actually should be match with my accessories. Okay. Let's see.
knee high boots මේ තියෙන්නේ accessories match වෙන්න තමයි අඳින්නේ නේ. High boots. I like wearing headbands, bright colors, long sleeve jackets with my accessories. So yes, I think it is her because it's knee length boots and then high heels and high knee boots, right? And they're light shades and then obviously bright colors and stuff. So I would go with that. I'm wearing a red tank top, black shorts and a grey hat. So red tank top. Here we are. Black shorts. Okay. So that would definitely be 6. I'm blonde and I've got blue eyes. I love wearing platform shoes because I'm not very tall. Platform shoes can mean me wage shoes, right? So definitely that would be 6. Okay, so we've got 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 7. I love wearing bright colors and I'm an accessorized lover. I like caps and bell bottom. Look when jeans, right? I've got straight blonde hair and I love making up my blue eyes. Okay, Balamo, straight blonde hair. That would definitely be her. Bell bottom jeans, loku jeans. Yes, there we are. 7. Okay. ඊළඟට 8. Editor උත්තර දාන්න එපා. Next one is 8. I'm a sportswoman, so I like wearing flat shoes and casual clothes. However, I'm a trendy person. My favorite color is pink. I love going to the gym and speaking on the phone. So let's see who a sporty person is. This one. Okay. So her favorite color is pink. Number 8. 9. I'm a fashion victim. I love wearing skinny fit trousers in bright colors. I like matching my clothes with my accessories. My favorite hobbies are shopping, speaking on the mobile. I'd like to be a stylist in the future. Skinny jeans. This one. Okay, so she likes to wear all the skinny jeans stuff, right? Okay. So the next one, 10. I'm a cheerleader, so I always wear casual clothes. My uniform is a black tank top, black mini skirt, and lace-up black shoes, right? Here. Cheerleader. There you go. 10. Cheerleader outfit. Okay. And then we have 11. I am fashionable and young. I love wearing high-heeled boots. And I prefer wearing basic dark colors than bright ones. I usually wear long sleeve t-shirts with mini skirts. My hair is dark and my blue eyes may contrast with my pale skin. So we've only got one person left and that is her. High heel boots. You can see that there is a heel behind. High heel boots. Okay. Right, so we have matched all the descriptions against our fashion girls. Okay. හරි. ඊළඟ question එක අපි බලමු. දැන් මෙතනදී බැලුව ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝගේ vocab revision එකකුත් ගියේ. ඔයගොල්ලන්ට adjectives කරා, මිනිස්සු describe කරන වචන පාවිච්චි කරා අපි beginner level එකේ, right? So ඒව පාවිච්චි කරලා can you actually use the language again? ඒක තමයි මම මේ activity එකේ බැලුවේ. Right? Okay, practice question 2, fast fashion. Fast fashion. Please read the text and answer the following questions, right? So make text එක කියවලා අපේ questions වලට උත්තර දෙන්න ඕනේ. First, let's understand what the questions are. What do you understand by fast fashion? Fast fashion කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? What are the positive effects for the consumers of fast fashion? Narakeva neveyi hondeva, positive. What are the negative effects of the environment? Negative effects environment ticket. Right?
How do people choose their clothes today? How did they many years ago? So අද කොහොමද ඒගොල්ලෝගේ ඇඟිලි ඒගොල්ලෝ choose කරගන්නේ සහ අතීතේ කොහොමද ඒක කරේ? Right? It should actually be choose, guys, right? Not chose. How do people choose their clothes today, right? And how did they years ago? Why is the fashion industry not so sustainable? Why fashion industry not sustainable, right? Isella, let's have a look. Now we've gone through the questions, so let us have a look at the answers, right? Environmentalists are getting more worried about the effects of fast fashion on the environment. think මේ පරිසර වේදියෝ මේ fast fashion කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් concern වෙලා ඉන්නවා. ඇයි ඒ? Fast fashion is the mass production of clothes at a low cost. මොකද්ද fast fashion කියන්නේ? ලොකු ඇඳුම් ප්‍රමාණයක් අපි නිපදවනවා හැබැයි අඩු වියදමකින්. They are put in shops and online quickly to create a high demand. ඉතින් ටක් ගාලා කඩවල් වලට දාලා online දාලා high demand එකක් create කරනවා. Manufacturers make 100 billion items of clothing every year. ඉතින් මේ ඇඳුම් නිපදවන අය මහාන අය billions pieces හදනවා හැම අවුරුද්දකම. This is expected to grow by 60% by 2030. ඉතින් 2030 වෙනකොට මේක 60%කින් වර්ධනය වෙයි කියලා හිතනවා. The fast fashion business model is having a negative effect on the environment. ඉතින් මේ fast fashion එක පරිසරයට තියෙන ඉතාමත්ම හානිදායක effect එකක්. හරි? ඇයි ඒ? Many of the clothes end up in landfills and they are not recycled. Think ගොඩක් ඒවා landfills වලට යනවා recycle කරන්නේ. Another negative effect on the environment is caused by the chemicals used to make the clothes. ඉතින් එක එක රසායනික ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරනවා මේ ඇඳුම් නිපදවීම ක්‍රියාවලියේදී. These cause health problems for people working in health factories. in clothes factories. ඉතින් මේවා වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නත් එන්න පටන් ගන්නවා. There are reports children make many of these clothes. ඉතින් දැන් වෙලා තියෙන්නේ ගොඩක් රටවල් වල ළමයියුත් මේ කර්මාන්ත ශාලාවලට වෙලා වැඩ කරන්න පටන්ගෙන ඉස්කෝලේ යන්නේ නැතුව. ඉතින් ඒකත් ප්‍රශ්නයක්. The way people are buying clothes is adding to the problem of clothing waste. ඉතින් මිනිස්සු පිස්සු ඇදිලා වගේ ඇඳුම් ගන්න. ඉතින් ඒකත් ප්‍රශ්නයක් දැන්. Right? Many years ago, people went to stores and tried clothes on. People took more time and thought more carefully before they bought clothes. ඉතින් මිනිස්සු ඇත්තටම කඩේට ගිහිල්ලා හිතලා ගාන බලලා අවශ්‍යද කියලා බලලා තමයි ඇඳුම් ගත්තේ. දැන් එහෙම නෙවෙයි. They also wore them for long. ඉතින් ඉස්සර වගේ නෙවෙයි ගොඩ කාලයක් මිනිස්සු ඒව ඇඳා. හැබැයි අද මිනිස්සු බලන්නේ cheap ඇඳුම් ලාභ ඇඳුම් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගන්න කැමති නැත්නම් ඒවා ආයෙ ආපස්සට යවනවා. Some people say this is causing a throwaway society. සමහරක් අය කියනවා මේක නිකන් විසිකරන සංස්කෘතියක් බවට පත් වෙලා කියලා. Some people buy clothes and never even wear them. සමහරකට ඇඳුම් අරගෙන ජීවිතේටවත් ඒව අඳින්නෙත් නැහැ. The German media company Deutschwelle wrote, every year in Europe, 4 million tons of clothing ends up in the trash. ඉතින් යුරෝපේ මිලියන ටොන් 4ක් විතර අන්තිමට කුණු ගොඩට යනවා. Less than 1% of this is recycled. මේන් 1%කටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්නේ. It seems the fashion industry is not so sustainable. ඉතින් එච්චරම sustainable industry එකක් නෙවෙයි කියලා යා හිතනවා. පළවෙනි එක, what do you understand by fast fashion? මොකක්ද අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් fast fashion කියලා? It is a mass production of clothes at a low cost, right? It is the mass production
of clothes at a low cost. What are the positive effects for the consumers of fast fashion? Consumers ලට තියෙන හොඳ මොකක්ද? They can go to shops and online and buy things quickly, right? Consumers can buy clothes from shops and online quickly. What are the negative effects on the environment? පරිසරයට තියෙන අහිතකර දේවල් මොනවද? Many clothes end up in landfills, right? Many clothes end up in landfills and are not recycled Okay, what's another thing? The negative effect caused by using chemicals. So number 2, that was one use, right? I'm just going to write the other uses here. The chemicals used to manufacture the clothes are harmful. ඒවා පාවිච්චි කරන රසායනික වර්ග harmful, right? The chemicals used to manufacture the clothes are harmful for the environment. Right? Anything else? These cause health problems for the workers, but that's not for the environment, right? ඉතින් ඒ දෙක තමයි environment එකට බලපාන අනිත් ඒවා නම් මිනිස්සුන්ට. අපෙන් අහන්නේ environment එක විතරයි. How do people choose their clothes today? How did they choose it many years ago? Today, people buy clothes or choose clothes online. In the past, they went to the shops. What did they do? They actually went to the shops, right? Took more time and thought carefully. So went to the shops, took more time and thought carefully. Right, before they bought something. Why is the fashion industry not so sustainable? Right? So why is it not sustainable? The reason is because the clothes, million tons of clothes end up in the trash. Because millions of clothes
end up in the trash. Right? Or you could say that 4 million tons of clothing end up in the trash. Okay? And out of this, a less percentage is recycled, right? Because millions of clothes end up in trash and only less than 1% is recycled. Okay? Right. So, I think with that, we can now move on into practice question 3. Fashion world with Jasmine. Okay? Read and answer the questions. You thought young girls were only preoccupied with their looks and finding a boyfriend. Guess what? You're right. At least with regard to looks and fashion. Jasmine is a 21-year-old single woman who lives in a small town in California. ඉතින් තරුණ අය ගොඩක් කැමති ලස්සනට ඉන්න සහ ලස්සන හොඳ පෙම්වතෙක් හොයාගන්න. ඉතින් ඒකේ කියනවා ඔව් ඒක ඇත්ත. ජැස්මින් උත් ටිකක් ඒ වගේ තමයි. ජැස්මින්ගේ වයස අවුරුදු 21යි. එයා තනියම ඉන්න කෙනෙක් කැලිෆෝනියා වල තියෙන චූටි නගරයක. Fashion is her and her friends' watchword. Will maxi dresses come into fashion again? Asked Jasmine. Will miniskirts go out of fashion? Again, Jasmine is the one who can cast light on the matter. I feel so sorry for her. This should be sorry, guys. Okay. So this should be just sorry, right? I feel so sorry for her. She is a complete fashion victim. I mean, who would pay $300 for a pair of jeans? I surely wouldn't. Last month, she heard on TV that the colors of the season were orange and red. All at once wearing red and orange skirts, dresses, blouses, t-shirts, shoes, socks, purses, trainers, etc. was all the fashion to her. My gosh, right? So මෙහෙමයි ඉන්නවා. හරි. ඉතින් ජැස්මින් උත් ඒ වගේ තමයි. එයා යාගේ යාළුවෝ ඇවිල්ලා full fashion එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් maxi dresses fashion එකට එනවද? ජැස්මින් තමයි දන්නේ. Mini skirts අපේ trend එකෙන් යනවද? ඒක දන්නේ ජැස්මින් තමයි. ඉතින් එයා ඇවිල්ලා fashion මත්තෙමයි ඉන්නේ. ඉතින් ගිය සතියේ $300ක් දීලා අලුතෙන් jeans එකක් අරන් තියෙනවා. Pair of jeans කලිසම් ජාතියක්. So last month එයා TV එකේ අහුවලු මේ මාස season එකේ පාට තමයි රතුයි තැඹිලි කියලා. ඒ හින්දා ඔක්කොම අඳිනේවා skirts, shoes, t-shirts ඒව ඔක්කොම red and orange කරලා. Right? But then again, I understand her after a fashion. She is young, extremely beautiful, single, independent. She doesn't have to account to anybody for each penny she spends. That's why if you have the chance to meet Jasmine, don't forget to compliment her on how fashionable she is. Otherwise, you would break the heart of an adorable fashion queen. ඉතින් ඇත්තටම Jasmine එහෙම ඇඳයි කියලා ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. මොකද එයා තනියම ඉන්න කෙනෙක්. එයා independent. එයා සල්ලි හම්බ කරනවා. ඉතින් කාටවත් එයා කියන්න ඕනේ නැහැ මොකටද සල්ලි වියදම් කරන්න කියලා. ඒ හින්දා Jasmine හම්බෙන්න අවස්ථාවක් ආවොත් එයාව හම්බෙලා අහන්න සහ එයාට කියන්න කොච්චර එයා ලස්සනයිද කියලා. Right? Now, find all the fashion idioms in the text. Right? Idiomatic phrases තියෙනවා, proverbial idioms තියෙනවා. I want you to find those and write it down first. Right. So let's see if you were able to find some. Okay. Okay. Fashion, friends, watchword with Mexicans. Come into fashion. Okay, there we are.
So idiomatic phrase, come into fashion, go out of fashion, fashion victim. What else can we say? Right, let's turn on to the other side. After a fashion, otherwise you would do a adorable fashion queen. Okay, fashion queen. I mean, more than it's an idiom, it would probably be like a phrase, right? So ඔය ටික ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන්, right? Come into fashion. Then of course අපිට ලියන්න පුළුවන් go out of fashion. So go out of fashion. And then the next one is fashion victim. Next one after a fashion. Fashion queen. Anything else that we have missed on? I think that's about it. Fashion, yep, okay. Right. Yeah, I think that's okay. Find the equivalents of the fashion idioms in exercise 1, right? To be the latest style or activity. To be the latest style කියන්නේ come into fashion. So that is number 1. To a certain extent. එක්තරා ප්‍රමාණයකට හැබැයි ගොඩක් නෙවෙයි, right? So that is to say after a fashion. යම් තාක් දුරකට ඒ fashion එක තියෙනවා, right? After a fashion. Person who loves to be fashionable. Fashionable වෙන්න කැමති කෙනෙක්. Fashion queen. An impolite way of referring to someone who buys too many fashionable clothes. හොඳ විදිහට නෙවෙයි අපි ටිකක් විදිහට කියන්නේ අයියෝ ඔයයි වගේ කෙනෙක්. Fashion victim. Okay, so that is number 3. And to become unfashionable or obsolete, පරණ වෙන එකට අපි කියනවා go out of fashion කියලා. There you are. So we've matched all of these phrases against the meanings. Then ඒ idioms වල තේරුම ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් යන්න ඕනේ. That's why I did this activity. Find evidence in the text to support the following statements. Jasmine is American. අපි බලමු එක තැනක කියනවා she is from California. Here. She lives, singer woman lives in a small town in California. California තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ තමයි. So obviously she is American, right? So we can write it down. Jasmine lives in a small town in California. She spends a lot of money on clothes. So let's see. යා ගොඩාක් සල්ලි වියදම් කරනවා clothes වලට.
She's a fashion victim. She would pay $300 for a pair of jeans. Okay, so you could say she would spend ගොඩක් $300 කියන, right? She would spend $300 on a pair of jeans. Right? She is not married. We know she's not married because she is young and single. So we can say she is single. She is not old. වයස නැහැ. So she is young කියලා තිබුණේ. ඒ වචනෙම තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වචනෙට සමාන තේරුමක් තියෙන වචනයක් තියෙන්න පුළුවන්. She follows fashion trends to the letter. අකුරටම fashion trends පිළිපදිනවා. Yeah. Let's see. Fashion to her. Yeah. So it says that last month she heard on TV that the colors of the season were orange and red, so she changed it. හරි අකුරට මේ තියෙන season එකේ තියෙන විදියටම එයාගේ colors මාරු කරනවා, right? So you could take that as one of the sentences, or you could take the one where it says she is a fashion queen. Fashion queen කියන්නේ එන හැම එකක්ම trend එකක් හැටියට කරගන්නවා. So I would just use that word there, fashion queen. අනිත් එක example එක ඔයගොල්ලෝ ලිව්වත් හරි, because ඒකෙත් කියවෙන්නේ එයායි විදියටම එන හැම එකක්ම මාරු කර කර පාට අඳිනවා කියන එක. So that's fine. She doesn't have to give explanations to anyone about how she spends money. ඒක නම් කියවෙන්නේ she doesn't have to account to anybody for each penny she spends. ඒක අපි ලියමු. Right? She doesn't need to account. She doesn't need to account to anybody for each penny she spends. To anybody for each penny she spends. Right? දැන් මේක කරන එකේ තේරුම තමයි ඔයගොල්ලන්ට paraphrasing skill එක තේරුම් ගන්න සහ it helps you when you read, because you know that the question will not necessarily have the same words. ඒ වචන ඒ විදියටම තියෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ idea එකට සමාන තේරුම එන විදියට passage එකේ sentences නැත්නම් words තියෙන්න පුළුවන්. So this is a very important skill for you when you're doing your reading paper, right? She suffers a lot when people don't appreciate her efforts to be fashionable. This one. Otherwise, you would break the heart. Okay? Otherwise, you would break her heart. Right? There you are. Okay, so let's have a look at the next bit. Read the text and complete the following summary.
Okay, so here you have the summary and then you have the reading passage. So let's look at the summary first and then have a look at the reading passage. You should blank nude photos and blank with a friend the first time. It's important blank the photographer's portfolio to see if you blank his style. It's an advantage blank photos by different photographers. Get a variety of photos blank in different occasions and a pair of black and white shots will also blank useful. Quality blank better than quantity. Right? ඉතින් මේක කියන විදිහට තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් nude photos හරි මොන හරි with a friend the first time. Nude means when you don't wear anything, right? So මේක ඇවිල්ලා photography ගැන තියෙන එකක්. ඒ හින්දා අපි කියවලා ඇවිල්ලා බලමු කොතනට මොන වචනද ගැලපෙන්නේ කියලා. Right? Avoid photographers wanting to take nude shots. If possible, take a friend with you to the shoot. ඉතින් සමහරක් ෆොටෝ ගහන අය ඉන්නවා nude photography කරනවා. Now this is a debatable topic. හරි මම කරන්නේ reading passage එකක තියෙන දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා මිසක්, right? ඒක හරිද වැරදිද කියන එක judge කරන එක නෙවෙයි. So please don't take me wrong. It's not for me to judge nude photos ගන්න එක හරිද වැරදිද කියන එක, right? So this is only for a learning purpose, and since you all are adults and you all know about certain ways of photography, this is only to teach. And photography කියන්නේ කොහොමද fashion වල කොටසක්, right? So ඒ හින්දා පුළුවන් නම් photo shoot එකකට යනකොට යාළුවෙක්ව ගෙනියන්න කියලා කියනවා. If you've never done modeling before, this will also be an excellent practice run for you. ඉතින් මීට කලින් modeling කරලා නැත්නම් ඒක හොඳ practice එකකුත් වෙනවා. No doubt, if you go to the photographer's studio to book the appointment, he will have examples of his work on display anyway. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි photo shoot එකකට යන්න කලින් එයාගේ studio එකට ගිහිල්ලා බලලා එයාගේ වැඩ බලන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට තේරෙනවා එයා මොන වගේ photos ගහන්න කැමති කෙනෙක්ද සහ එයාගේ portfolio එක කොයි වගේද කියලා. Before going ahead with a photo session, ask to look at the photographer's portfolio to see if you like his style of photography. If you research what's on offer well, it can be an excellent alternative. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆොටෝ ගහන්න යන අයත් එක්ක යන්න කලින් ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රොෆයිල් එක බලලා ඒගොල්ලෝගේ ස්ටයිල් එක බැලුවොත් තමන්ට ඒක වාසියක් වෙනවා. සහ ඒ ස්ටයිල් එක තමන්ට ගැලපෙනවා නම් ඇත්තටම තමන්ට එකෙන් හොඳ වාසියක් එනවා. Obviously, the cost of hiring different photographers for a portfolio is prohibitive, but there are many excellent photographers out there who will do prints for time, and for course of many more bad ones. This will show the versatility in terms of styles, and it will prove that a model can work with a variety of different people. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ෆොටෝ ෂූට්ස් කරනකොට අපි එක්කෙනෙක් එක්ක විතරයි කරන්න ඕනේ. එක එක්කෙනාව අරගෙන එක පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හදන්න තහනම්. හැබැයි අපි එහෙම කරොත් සමහරක් අය ඉන්නවා එහෙම කරොත් ඒකෙන් පෙන්නන්නේ අපේ තියෙන versatile. ඒ කියන්නේ විවිධාකාර හැකියාවන් පෙන්වන්න පුළුවන්. මොකද ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්ට තියෙන එක එක ස්කිල් එක සහ එයාගේ කලාත්මක භාවයයි තමන්ගේ ස්කිල් එක එකතු වුණාම තමන්ට පිරිමිමු කරන්න පුළුවන් තියෙන රේන්ජ් එක සහ තමන්ගේ තියෙන ස්කිල් එක හින්දා එක තමන්ට වාසිදායක වෙන්න පුළුවන්. Right? Okay. It can be very advantageous to have photographs from different photographers in a portfolio. Avoid using pictures of the same shot. Make sure you get a variety of different looks such as swimwear, catalog and lingerie. You get the idea. Also get a couple of black and white shots in there, right? So තමන් ගන්නකොට variety of pictures ගන්න බාන swimwear, evening wear, right? So if you do that for a photo shoot and then you have a portfolio with you from different photographers, that would really help you.
ඊට අමතරව කළුයි සුදුයි shots ටිකකුත් ගන්න මතක ඇතුව. Make sure your portfolio has a selection of both headshots and full body shots. ඉතින් මූණ හරි විතරක් නෙවෙයි උඩ මූණෙන් මේ හරි like what do I say above your neck, right? ඒ ටිකයි full shots ඇඟේ මුළු ඇඟම එන shots mix එකක් දාන්න ඔයගොල්ලෝගේ portfolio එක හදනකොට. Make sure you focus on quality rather than quantity. ඉතින් මතක තියාගන්න තමන්ගේ profile එකක් model කෙනෙක් හැටියට හදනවා නම් ඒකේ quality of photos තියෙන්න ඕනේ අපි ගන්න ප්‍රමාණයට වඩා. Remember, you're only good as your worst photo. The standard size of the photo is 9 by 12 inches and you need about 10 to 12 photos. You'll need a modeling portfolio. I'm sure you'll all know what one of those is about. For those that don't, it's basically a selection of pictures showing yourself in different outfits and poses. I think සාමාන්‍ය photo shoot එකක් ඕන වෙන්නේ models ලට. ඇයි models like කරන්න ඕනේ portfolio එකක් කියලා කියන්නේ ඒක දැක්කහම කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් ආ right හරි. ඔයාව අපි ගන්නවා අපේ වැඩේට. So එහෙම තියෙන්න නම් තමන්ට variety එකක් තියෙන්න ඕනේ. එකම ඇඳුමෙන් එකම pose එක කරලා model කරන්න බෑ. So you should have a variety of clothes, වෙන වෙන ඇඳුම්, වෙන වෙන poses, right? වෙන වෙන photographers like අරගෙන තමන්ගේ portfolio එකක් පින්තූර 10ක් 12ක් විතර දාලා 9 by 12 inches size එකට හදලා ගත්තොත් ඒක තමන්ට යනකොට ඊට පස්සේ මොන හරි interview එකකට හරි මොන හරි advertisement එකකට select කරගන්න හරි මොන හරි modeling දෙයකට යනකොට you could take that with you. Right? Okay, so let's have a look at our summary. You should blank to avoid nude photos, right? So it tells you what? Avoid photographers wanting to take nude photos. So you should do what? You should avoid nude photos and take a friend with you the first time. It's important to look. It's important to look at the photographer's portfolio to see if you prefer his style. It's an advantage to have photos by different photographers. Get a variety of photos taken in different occasions, and a pair of black and white shots will also be useful. Quality is better than quantity. Right? වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙනවා අදාළ වචනේ ඕගොල්ලෝ තෝරගන්න ඕනේ මොකක්ද ගැලපෙන වචනේ. To be කිව්වහම මොන be verb එකද? Is it going to be is, are, am, right? තමන් තේරුම් අරගෙන gaps ටික complete කරන්න ඕනේ. Right? Okay. So we're going to move into the next bit. Mark true or false according to the article. Right? Taking nude photos is the best beginning for a model. False. එක කියනවා අලුතෙන්ම යන අයට කරන්න එපා කියලා. If you're a first time modeling person. Go with a friend for your first shot. That is true. Going to the photographer's studio to book an appointment is better than doing it by phone. ඒගොල්ලෝ එහෙම කියනවා. එතනට යන්නේ එක හොඳයි කියලා. So that is going to be true. If you see the photographer's portfolio before the shots, maybe he won't like your style, වැරදි. Maybe you will not like his style. So ඒ හින්දා එක false. Look what the photographer offers a good deal before deciding. Well, I don't think
they talk about it. Now, photographer offer කරන්නේ මොනවද කියලා කියන්නේ. So I think that is definitely a false. Avoid having pictures taken by different photographers. They should all be from the same shot. ඒකත් වැරදි. Different අයගෙන් different shots තමයි අපි ගන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. So that is also false. Right? Okay. Next one. The cost of hiring different photographers will almost be the same as if you only hire one. I think there was something like that. Right. Where was it? Look at the note down. Photographers display anywhere. Right. You research what's on offer. Well, it can be an excellent alternative. Cost of hiring. Obviously, the cost of hiring different photographers for a portfolio is prohibitive, but there are many excellent photographers out there who will do prints for time and for, of course, many more bad ones. They don't really talk about the price. The කියනවා cost of hiring එක prohibitive කියලා. හැබැයි ඒක අරකට සාපේක්ෂව නම් අපිට කියන්නේ නැහැ. So I would take that as false. Black and white photos are outdated and should not be included. වැරදි. ඒක කියනවා it should be included කියලා. Include a selection of body and headshots. True. The standard size of the photos is 9 by 12 inches. True. A modeling portfolio isn't necessary at all. I think they say it is necessary. You need a modeling portfolio, I'm sure. So, passage එක අනුව modeling කරන කෙනෙක්ට portfolio එක අවශ්‍යයි. So, that is of course false. Right? Okay. Hi, I'm Andrew Watson and I'm 10. So, we're going to talk about a boy and what do I think about clothes and fashion. එයා මොකද හිතන්නේ clothes සහ fashion ගැන. Right? ඉතියාගේ නම තමයි Andrew Watson. I live in Swanby with my parents and my little brother John. I think clothes and fashion are always among the most interesting topics. ඉතින් එයා ඇවිල්ලා ඉන්නේ Swanby වල ඉන්නේ යාගේ දෙමව්පියෝ සහ චූටි මල්ලි John එක්ක. ඉතින් යා හිතනවා fashion කියන මාතෘකාව හරිම interesting මාතෘකාවක් කියලා. Women and girls are very interested in them. Men and boys also love wearing nice modern clothes, boots or shoes. So I think fashion problems can excite and interest everybody. ගැන් ළමයිත් කැමති ලස්සනට අඳින්න, පිරිමි ළමයිත් කැමති ලස්සනට අඳින්න. ඒ හින්දා එයා හිතනවා ඒක හොඳ ටොපික් එකක් කට්ටියව ඉන්ට්‍රෙස්ට් කරලා ගන්න. As you know, people wear different clothes for different activities. The proverb says, everything is good in its season, but we must choose the right clothes because what is good at the sports ground isn't good for a party or school. ඉතින් එක කෙනා එක විවිධ දේවල් අඳිනවා විවිධ උත්සව සඳහා. proverb එකක් තියෙනවා, everything is good in its season. හැම දෙයක්ම හොඳයි ඒක ගැලපෙන season එකට අඳිනවා නම්. ඒ වගේ තමයි අපි ගැලපෙන ඇඳුම තෝරන්න ඕනේ ගැලපෙන තැනට යනකොට. අපි ස්පෝර්ට්ස් මොකක් හරි ඉවෙන්ට් එකකට යනවා නම් ඒ විදියට අඳින්න ඕනේ. පාටි එකකට යනවා නම් ඒ විදියට යන්න ඕනේ. මූවි තියටර් එකට යනවා නම් ඒ විදියට යන්න ඕනේ. So I think this is a very important point for most of us here living here, right? Practice question 4. What do I think about clothes and fashion? මම මොකද හිතන්නේ ඇඳුම් සහ fashion ගැන? Hi, I'm Andrew Watson and I am 10. Hi, මගේ නම Andrew Watson, මගේ වයස අවුරුදු 10යි. I live in Swanby with my parents and my little brother John. මං ජීවත් වෙන්නේ Swanby වල මගේ දෙමව්පියෝ සහ පුංචි මල්ලි John එක්ක. I think clothes and fashion are always among the most interesting topics. මම නම් හිතන්නේ
ඇඳුම් සහ ෆැෂන් කියන්නේ හරිම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං මාතෘකා ගොඩක එකක්. Women and girls are very interested in them. ගෑනු සහ ගැහැණු ළමයි හරිම කැමති ෆැෂන් වලට සයිගොඩ ගැන හරිම interested. Men and boys also love wearing nice modern clothes, boots or shoes. මිනිස්සුත් කැමති ගොඩක් වෙලාවට පිරිමි අය අලුත් modern ඇඳුම්, boots සහ සපත්තු අඳින්න. So I think fashion problems can excite and interest everybody. මම නම් හිතන විදිහට fashion ගැන තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩක් අයට නිකන් පොඩි excitement එකක් දෙනවා. As you know, people wear different clothes for different activities. දන්නවා වගේ මිනිස්සු විවිධාකාර උත්සවවල් වලට අඳින්නේ විවිධ වූ ඇඳුම්. The proverb says, everything is good in its season. කියමනක් තියෙනවා everything is good in its season. ඒ කියන්නේ ඒ තැනට අඳිනකොට ඒක හොඳයි. දැන් අපි බීච් එකට අඳින්න ඕන එකක් සුපර් මාකට් එකට ඇඳුවොත් එතන ප්‍රශ්නයක්. right? නැත්තම් අපි බීච් එකට අඳින දෙයක් උගන්නන්න දැන් යනවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි ඒක හරි තැනට යනවා නම් හරි විදියට ඒක ඇඳලා යනවා නම් ගැළපෙන ෆැෂන් කරනවා නම් අන්න එතකොට ඒක ලස්සනයි. And we must choose the right clothes because what is good at the sports ground isn't good for a party or school. So very clear, right? Okay, so a idea එක ඔළුවේ තියාගෙන, right? Some words might not be there, but clothes ගැන idea එකක් තියෙන්න ඕනේ. At school, I always wear my uniform. නේ අපි ඉස්කෝලේ එක අඳින type ඇඳුමට කියන්නේ uniform කියලා. Right? I change my school clothes for when I come home. You change your school clothes for casual clothes, neither. Or casuals when I come home. When I go in for sports, I wear my tracksuit and shoes. Or trainers. අපිට වඩාත්ම ගැලපෙන වචන කිව්වොත් trainers. නැත්නම් yeah, I think trainers would be good. In the evening after a shower, I put on my pajamas and go to bed. ඊට පස්සේ නිදා ගන්න යනවා. As you know, the next proverb says, there is no bad weather and there are only bad clothes. Right? You think there is no bad weather එකක් නැත්නම් there are only bad clothes. එහෙනම් තියෙන නරක ඇඳුම් විතරයි. ඒකෙන් කියන්නේ we choose different clothes for each season. In winter, when it is cold, put on warm clothes. Right? When the weather is cool, I wear what? In hot summer, I prefer what? When it is raining, I usually wear what? But I must confess that my mum buys clothes for me. I love my clothes because they are fashionable. ඉතින් මේක ඉතුරු ටික, right? දැන් මෙතන මේ තිබ්බනේ ටෙක්ස්ට් එකේ ඒකේ නෑ වචන ටික ඔක්කොම. boots, නිකන් shoes පොඩි idea එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේක ඇවිල්ලා එතනින් එහාට එයා කතා කරන ටික continuation එක. So මේ ටිකේ උත්තර තනියම ලියන්න බලන්න. I'll put up the answers. Right. If you have finished, here are the answers. Then casuals වෙනුවට t-shirt and jeans කියන්නත් පුළුවන්, right? A coat, a hat, a scarf, boots, gloves or mittens, jacket, sweater and jeans, shorts, a t-shirt and sandals, a raincoat and boots. ඔය තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන් වචන, right? Okay, so with that we move on to the next question. How old is Andrew? He is 10 years old. වයස අවුරුදු 10යි. Where does he live? He lives in Swinby. Who does he live with? He lives with his parents
and his little brother John. What does he think about clothes and fashion? එයා මොකද හිතන්නේ clothes සහ fashion ගැන? Right? I think clothes and fashion are always among the most interesting topics. Right? So he thinks it is among the interesting topics. What do people wear for different activities, right? එක activities වලට මොනවද අඳින්නේ? So for sports, they wear sportswear. To school, they wear the uniform. Right, and it goes on. There is a list නේද? Summer වලට summer ඇඳුම් අඳිනවා, winter වලට winter ඇඳුම් අඳිනවා. What is the proverb about clothes and fashion? Clothes and fashion ගැන මොකද තියෙන proverb එක? Everything is good in its season. හැම එකක්ම හොඳයි හරි තැනට හරි එක අඳිනවා නම්. Everything is good in its season. What does Andrew wear at school? He wears his uniform. එයාගේ uniform එක. What does he put on when he goes to bed? මොනවද එයා ඇඳගන්නේ ඇඳට යනකොට? He puts on his pajamas when he goes to bed. Right. Next one. Choose true or false statements. හරිද වැරදිද? Trueද ඇත්තද නැද්ද කියන එක තමයි අපි select කරන්න ඕනේ. The next proverb is there is bad weather and bad clothes. Bad weather and bad clothes කියලා කියනවද? නෑ. There is no bad weather. There are only bad clothes. නරක weather එකක් කියලා එකක් නෑ. තියෙන්නේ මොකද්ද? නරක ඇඳුම් විතරයි. Right? So this is false. People choose different clothes for each season. මිනිස්සු හැම season එකටම වෙනස් ඇඳුම් අඳිනවා. Yes. We choose different clothes for each season. ඒක true. ඇත්ත. In winter, Andrew wears shorts and t-shirts. So winter එක number 5. When it's cold in winter, number 5 wear shorts අඳිනවද? නෑ. A coat, a hat, a scarf, boots, ඒවා අඳින්නේ. So it is false. In cool weather, he wears a jacket, sweater and jeans. අපි බලමු. So when the weather is cool, what does he wear? Jacket, sweater and jeans. අන්න ඒක නම් හරි number 6 එක. So that is true. In rainy weather, he wears a raincoat and boots. ඒකත් බලන්න. When it is raining, I usually wear number 8. මොනවද අඳින්නේ? A raincoat and boots. ඒකත් හරි. True. In hot summer, he prefers to wear a coat, gloves and boots. No. ඒක winter එකට. What does he wear during summer? Shorts, t-shirts and sandals or flip-flops අඳින්නත් පුළුවන් if you want. Right? All right. So we move on to the next question.
Practice question 5. Teenagers and fashion. Read the text and answer the questions. අපි text එක කියවලා උත්තර ලියන්න ඕනේ. Teenagers get a hard time about their fashion choices. ඉතින් teenagersට ගොඩක් අමාරුයි fashion choices ගැන තීරණ ගන්න. The Disney actress Bella Thorne was criticized by the media for a few months ago for wearing a wacky mini dress. But a little later, she won fashion plaudits for attending an award ceremony in a floor-length gown. ඉතින් එක එක්කෙනාට තියෙන එක එක අදහස් ඒවා ගැන. ඉතින් Disney actress කෙනෙක් හිටියා බෙලා කියලා ඒව criticize කරා මාස කිහිපයකට කලින් ෆොටෝ මිනි ඩ්‍රෙස් එකක් ඇඳගෙන ගියා කියලා. හැබැයි ඊට පස්සේ එයා දිගට floor length එකට ගවුමක් ඇඳගෙන ගියාම මිනිස්සු ඉතින් හරියට ඒ ගැන කතා බහ කරා. Right? Let's get real. යථාර්ථයට මුහුණ දෙමු. Which outfit do you think she wanted to head out in? I doubt it was the billowing silk tent, but I guess she decided to conform to the adult world's idea of age-appropriate clothing. What to wear or what not to wear as a teenager is a hot topic for adults and a no-win situation for teenagers. ප්‍රශ්නයක්, right? So ඉතින් මොන එකද ඇඳගෙන යන්න ඕනේ කියන එක තීරණය කරන්න ඇත්තටම එක එක්කෙනා මත. So actually එයාට කොහොමද යන්න ඕනේ කියන එක ඉතින් තීරණය කරන්න ටිකක් අමාරුයි. Right? මොකද දැන් දෙමාපියන්ට ඕනේ එක විදියකට අඳින්න. හැබැයි teenagersලට ඕනේ ඊටත් වඩා වෙනස් විදියට අඳින්න. So that's a very debatable kind of topic, and when it comes to teenagers, it's a no-win situation. මොකද දෙමාපියන්ට ඕන එක තමයි වෙන්නේ teenagersලට දිනන්න අමාරුයි. So basically no way. දෙමාපියෝ දිනනවා, teenagers don't, right? It's hardly surprising we want to stay in bed all day, because the moment we get dressed in anything other than a sack, we get scrutinized and judged. Adults don't want their children to grow up. I'm 14 and I want to wear decent clothes when I go out. I like wearing long necklaces, detailed collars, lots of rings, check shirts, high-waist shorts, blazers, skinny jeans, knee-high socks, dresses with elasticized waistlines, wacky tights, Converse and vintage shoes. ඉතින් ගොඩාක් ඇඳුම් ජාති තියෙනවා. Right? දිගමාල, detailed collars තියෙන ඒවා, check shirts, blazers, skinny jeans කකුලේ ගාන්ටම යන ඒවා, high-waist shorts, right? Elasticized waistlines එකට කියන්නේ තද ලොකු elastic එකක් දාලා තියෙන ඒවා, knee length socks, Converse shoes, right? ඉතින් එක එක ඒවා අඳින්න හරි කැමතියි. හැබැයි දෙමාපියෝ ඒකට එච්චර කැමති නැහැ. I think my normal look is normal with splashes of crazy, but I can't believe the reaction of grown-ups sometimes when I dress up. ඉතින් ලොකු අයගේ රියැක්ෂන් එක මට ඕනේ වැන්දාම හරිම වෙනස්. මොකද අපි මොන හරි නිකන් බාච්චුවක් වගේ එකක් ඇඳන් යන්නේ නැත්නම් ඕනම වෙලාවක මොකක් හරි ඇඳොත් කෙනෙක් අපිව ක්‍රිටිසයිස් කරනවා, එක්කෝ අපිව ජජ් කරනවා. අපි දිහා බලගෙන ආනේ යා මෙහෙම කෙනෙක්. Right? My mom rarely says I look nice. I see a flicker of sort of, oh gosh, but she looks mainly alarmed, and in a cross voice she denies this, says I need to dress appropriately for my age and that I look too grown up. ඉතින් අම්මා හැමතිස්සෙම මාත් එක්ක මෙහෙම බලලා මොකද්ද මේ ඇඳන් ඉන්නේ වගේ එකක් බලන්නේ. ඉතින් යා කියන්නේ මම වයසට වඩා ලොකුවට අඳිනවා කියලා. My friends all have the same problem. මගේ යාළුවෝ හැමෝටම තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ. It seems a miniskirt sets off some parental warning bell. Miniskirt එකක් ඇඳහම දෙමාපියන්ගේ මොකක් හරි නිකන් බෙල් එකක් යනවා වගේ ඔන්න පටන් ගන්නවා. Right? It's hard being a teenager. ගොඩක් අමාරුයි teen කෙනෙක් වෙලා ඉන්න. You feel a bit unsure of yourself even without your mother implying every time you make an effort to look nice that your life is about to turn into an episode of Girls. Parents need to realize that teenagers don't suddenly become different or too old for their ears because they put on a bit of eyeliner. Teenagers today are working like crazy to adhere to the pressure that we've got to be all singing, all dancing, academic whizzies
So it would be nice when we go out occasionally to be free and encouraged to wear what we want. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට මේ ළමයා කියන්නේ ටීනේජ් කෙනෙක් වෙලා ඉන්න එක හරි අමාරුයි. මොකද අපිට පියර් ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා, ඉස්කෝලේ ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා, වැඩ කරන්න ඕනේ, ඇකඩමික් වැඩ කරගන්න ඕනේ, ඩාන්ස් කරන්න ඕනේ, සින්දු කියන්න ඕනේ. මොකද දෙමාපියෝ කියන්නේ හැම දෙයකින්ම අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් ඒව ඔක්කොම කරලා ඉඳලා හිතට හරි එළියට අපි කැමති දෙයක් ඇඳලා යන්න නිදහස තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා තමයි යා කියන්නේ. I feel I'm meant to be ashamed that I'm growing up and starting to experiment with grown-up clothes. I might make mistakes. I might look silly sometimes, but let teenagers be teenagers. මොකද යා කියන්නේ ඔව් ඉතින් ලොකු වෙනකොට එහෙම තමයි වෙනස්කම් වෙනවා, මෝඩ වැඩ කරනවා. හැබැයි ඒව නැවතුවොත් වැඩෙන එකත් නැවතෙනවා. ඒ හින්දා ටීනේජර් කෙනෙක්ට ටීනේජර් කෙනෙක් වෙලා ඉන්න දෙන්න ඕනේ. Right. True or false කියන එක අපි බලන්න ඕනේ. Quote the evidence from the text. People didn't like Bella Thorne's evening dress. False. දැන් ඒකට quote කරන්න ඕනේ evidence එක. So evidence is here. The Disney actress Bella Thorne was criticized by media a few months ago for wearing the wacky mini dress. But later, she won the fashion plaudits for attending an award ceremony in a floor-length gown. ඉතින් ඒකට කැමති වුණා. Evening dress එකට කැමති වුණා. Mini dress එකට තමයි කැමති වුන්නේ නැත්තේ. Teenagers are usually self-confident. I think that is false, neda. They don't seem very confident, right? Right. We get dressed in anything than a sack, we get scrutinized and judged. It's hardly surprising we want to stay in bed all day. Do they feel confident? Nෑ ගුලි වෙලා ඇඳේ ඉන්න ඕන නම් අයියෝ මිනිස්සු හැමතිස්සෙම මොන හරි කියනවනේ කියලා. Do they feel confident? No, they don't. False. The author's mother likes her appearance? False. අම්මා කැමති නෑ නේද එයාගේ appearance එක. My mom rarely says I look nice. I see a flicker sort of, oh gosh, but she looks mainly alarmed and in a cross voice says I need to dress up appropriately for my age and that I look too grown up. ඉතින් අම්මා කැමති නැහැ. All right, the next one. Answer the questions about the text in your own words. Now, I'd like you to do this on your own and then I'll show you the answers. Why does the author say teenagers like staying in bed? Give reasons to support the idea that being a teenager is really hard. Find the texts that mean the same of these: confirm, examined, decorous, suggesting. Right, if you have finished, here are the answers. The author says teenagers like staying in bed because they feel that everybody criticizes. හැමෝම ඒගොල්ලෝගේ ඇඳුම ගැන එක එක ඒවා කියන හින්දා ඒගොල්ලෝ එළියට යන්න අකමැති. දැන් කියන examples තමයි the life of a teenager is hard because they feel insecure, right? And they have to face their parents' comments on a day-to-day basis. It's difficult for them to follow fashion, adapt themselves and adopt to the new trends. And at the same time, they have to make their parents understand that fashion is important. So it's difficult for them. මේ තියෙන්නේ synonyms ටික adjust, decent, scrutinized, implying. Right, so I think with that we have come to the end of this lesson, right? So you've done a good job with all the vocabulary, and with that we come to the end of this lesson, fashion.